உங்ககிட்ட 120 ரூபாய் வாங்குறதுக்குள்ள நாங்க படுற பாடு. அகத்தியா வந்து உண்மையிலே என்னோட ஒரு திரைப்பயணத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு படைப்பை நான் பார்க்குறேன். ஒரு ஹாரர் படம், அதே சமயத்தில் ஹாரர் மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு ஃபேண்டசி படமாகவும் ஆடியன்ஸ் வந்து ட்ரீட் ஆகும். See, I love horror films. I love watching them. I love being part of horror films. And I love horror films. Because it pays my bills. எல்லாம் ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு படம் சொல்லலாம். எல்லா ஆடியன்ஸும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும். அண்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் வென் யூ கோ நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணோம், பிளாக்னு ஒரு படம். கதையே லைக் இட்ஸ் அ த்ரில்லர் ஃபிலிம் ஆல் தட் ஸ்டஃப். பட் ரெண்டே ஆர்டிஸ்ட் தான். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனாலே நமக்கு வந்து ஒரு 2 பேர் திரும்ப பிரியா மூஞ்சி, நானும் பிரியா நீ என் மூஞ்சி தான் பார்க்கணும், நான் மூஞ்சி தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கலாய்ச்சிப்போம். Gosh, it was interesting because unlike Rashi, I am totally traumatized when I try and watch horror films. Hi, hello, welcome. Nanda Aghathiyaa Das. And இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான இன்டர்வியூல தான் நான் உட்காந்துருக்கேன். We have the whole team of Aghathiyaa with us. இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல், டாக்டர் ஐஸ்வரி கே கணேஷ். கோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வேம் இந்தியா, Anish Dev. So I'm so happy to be here. First off, congratulations to all of you. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? சூப்பரா எல்லாருமே செம்மையா. Thank you. Okay. So my first question to all of you is, கண்டிப்பா வந்து putting together a film is not easy and it takes so much hard work. நாங்க ஆடியன்ஸா வந்து பார்த்துட்டு there's like a lot of positives and negatives and it all happens. But கண்டிப்பா வந்து every film will impact you a lot. How special is அகத்தியா உங்களுக்கெல்லாம்? சார் நீங்க ஆரம்பிச்சிருங்க. உங்ககிட்ட 120 ரூபாய் வாங்குறதுக்குள்ள நாங்க படுற பாடு. அகத்தியா வந்து உண்மையிலே என்னோட ஒரு திரைப்பயணத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு படைப்பை நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சில படம் நான் டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த படம் வந்து ஒரு ஹாரர் படம், அதே சமயத்தில் ஹாரர் மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு ஃபேண்டசி படமாகவும் ஆடியன்ஸ் வந்து ட்ரீட் ஆகும். ஸோ இது ஒரு படமாக ஸ்கிரிப்டை எழுதும்போதே இது ஒரு பெரிய பட்ஜெட் தேடிட்டு இருந்தது, பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் தேவைப்பட்டது. அப்போ தான் நான் வேல்ஸ் நிறுவனத்தை அணுகினேன். ஸோ இப்போ ஸ்கிரிப்டோடைய நாட் சொல்ல முடித்தோடனே ப்ரொடியூசர் கணேஷ் சார் வந்து இதை ரொம்ப இன்னொரு சொல்ல போனால் இதை வந்து அவருடைய பெட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும்ல, அப்படி இப்போ நான் அடுத்தடுத்து வேற வேற வரும். பட் இது வரைக்கும் எடுத்ததில் அவருடைய இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்கிறது அவருடைய பெட் ப்ராஜெக்ட்னா எங்கள் அகத்தியா. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இதை இதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா, இந்த படத்தில் எடுக்க 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 வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பண்ண பட்ஜெட்டை விட தாண்டி போயிட்டே இருந்தது. ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு வந்து அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்து கதை அப்படியே ஸ்க்ரீனில் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபேண்டசி வேணும்னா அதுக்கு இவ்வளோ சிஜி வேணும், அதுக்கு இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் வேணும். சின்ன கேரக்டர் நடித்தா கூட அதுக்கு ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் இருந்தால் தான் அந்த காட்சி ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்படி போங்க, நினைச்சதை விட ரொம்ப அழகாக சேர்ந்து ஒன்றா வந்துச்சு. ஸோ அப்படி தான் அகத்தியா உருவாச்சு. So lovely to hear. So before I come to you, இந்த சைடு வந்துட்டு ரொம்ப சைலண்டாக இருக்காங்க ரொம்ப நேரம். Please tell me how special is this film? see, I love horror films. I love watching them. I love being part of horror films. So Aghathiyaa is a special film because it's also different from all the horror films that I've seen or been a part of. And I love horror films. Because it pays my bills. a lot of films pay my bills. Jeeva. No, a lot of films pay my bills. But I think the reason to do this was because I'm a huge fan of the genre, and I think it's the right time that we're releasing this also because people also want to watch a lot of horror films, and especially horror comedies. And as Sir said, apart from the horror comedy element, we also have this fantasy element, and the climax is the highlight of our film. This will know because we've worked a lot on it apparently, and Sir was telling us, Ganesh sir, that they took about 1 year to do the CGI on the climax, just so that you guys have the best experience as the audience. So I also as an audience want to watch this film, and that's why I think it's special. Yeah, That's nice. I think Anish sir is also releasing it in IMAX. oh wow. Wow. Just kidding. Oh, Probably part 2. நாங்கெல்லாம் நம்புறோம் நீங்க இப்படி சொல்லலாம். அகத்தியா பார்ட் 2 வந்து நிச்சயமா ஐமேக்ஸ்ல வந்து பாரதி சார் டைரக்ஷன்ல நிச்சயமா பண்ணுவோம். திஸ் ஃபிலிம் இஸ் எல்லா ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு படம்னு சொல்லலாம். எல்லா ஆடியன்ஸும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும். அண்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் வென் யூ கோ நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணோம், பிளாக்னு ஒரு படம். கதையே லைக் இட்ஸ் அ த்ரில்லர் ஃபிலிம் ஆல் தட் ஸ்டஃப். பட் ரெண்டே ஆர்டிஸ்ட் தான்.
ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனாலே நமக்கு வந்து ஒரு 2 பேர் திரும்ப பிரியா மூஞ்சி, நான் பிரியா நீ என் மூஞ்சியை தான் பார்க்கணும், நான் மூஞ்சியை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கலாய்ச்சிப்போம். பட் இந்த செட்டுக்கு போகும்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு தேட்டரில் வந்து மக்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதை விட நாங்கள் செட்டுக்கு போகும்போது பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுறோம். எப்படின்னா ஒரு பயங்கரமான செட்டு, அப்புறம் இங்கே ஒரு பயங்கரமான கெட்டப்பில் இருப்பார். ஸோ இஃப் யூ சி ஹேஸ் அ கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் அட்டையர். ஸோ ஒரு பக்கம் இந்த ஹோல் செட்ஸ் எல்லாருமே பீப்புள் வில் பி ஒர்க்கிங் அண்ட் ராஷி வில் ஆல்சோ பி தேர். லைக் யூனோ அங்கே கார்ஜியஸாக ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு பயங்கரமாக இருப்பாங்க. அப்புறம் மெட்டில்டான்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஆக்ட்ரஸா, ஐ திங்க் ஃப்ரெஞ்ச் ஒரு ரஷ்யனான்னு தெரியல. டீசர்லயே ஃப்ரெஞ்ச் எல்லாம் அப்பப்போ வந்து ஆமா, அது ஃப்ரெஞ்சா இவர் ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு. பட் அந்த ஆக்ட்ரஸ் வந்து ஐ திங்க் பிரிட்டிஷ் ஐ கெஸ். ஸோ பார்க்கும்போது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் செட்டு. அப்புறம் காமெடியன்ஸ் இருப்பாங்க, யோகி பாபு இருப்பார், அப்புறம் கிங்ஸ்லி, விடிவி, எல்லாருமே போய் இப்போ அதாவது செட்டுக்குள்ளே போகும்போதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஒரு ஏதாவது இன்னைக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நம்ம மாற்றி அதாவது சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். சம்திங் ஆர் அதர் இந்த செட்ஸில் இருக்கும். ஸோ அது பார்க்கும்போதே தெரியும் இது நல்ல இந்த எல்லா அம்சமும் இருக்குது. ஸோ செட்லேயும் எல்லாருமே நாங்கள் அந்த ரெகுலராக எல்லாரும் ஷூட் பண்ணுற இடத்துல தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம், இவிபியில். ஸோ அங்கேயே ரூம் எடுத்து அங்கேயே நாங்கள் எல்லாம் எடுத்து தங்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வி ஃபீல் லைக் ஓகே வி கம் ஃபார் அ கிராண்ட் ஷூட்டிங் அண்ட் ஸோ அண்ட் கோட் சூட்லாம் போட்டுட்டு லாங் இதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு ஆக்ஷன் அண்ட் பத்தாதுக்கு ஆக்ஷன் அண்ட் அதில் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் அதில். ஸோ வென் so many things are there in a film, ஸோ வி நோ half ஒரு 70% சக்ஸஸ்ன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். இது ஒரு நல்ல டெம்ப்ளேட்ல போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து 100% ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் டெம்ப்ளேட். பட் இந்த டெம்ப்ளேட்டை ஒத்துக்கிறதுக்கு வி நீட் அ ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் டு கிவ் அஸ் ஆல் திஸ். இது நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஜாலியாக இருக்குன்னு. ஆனால் ப்ரொடியூசர் ஒரு நாள் கூட வந்ததில்லை செட்டுக்கு. இந்த மாதிரி இவ்வளோ செலவு பண்ணி இவ்வளோ ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கிற ஒரு செட்டை பார்க்கறது கூட அவர் வந்ததில்லை. ஸோ பட் யா, அண்ட் டைரக்டருக்கு வந்து அந்த டென்ஷன் இருக்கும், ஐயோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்துட்டோம். ஸோ அவருக்கு ரசிக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் தான் ரசிப்பார். பட் ஆஸ் அன் ஆக்டர்ஸ் வி ஆல் ரியலி யூஸ் டு ஹேவ் ஃபன் அண்ட் அதுதான் லைக் யூனோ ஆக்டருக்கான ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு. ஸோ you get to you not only get to cater, but you also get to live in the moment and you enjoy the whole process of filmmaking. Yeah. Nice. So how was the whole experience for you, Edward? Gosh, it was interesting because unlike Rashi, I am totally traumatized when I try and watch horror films. So this was interesting. I found myself in one. It's not the first time, and I guess it's part of my therapy to like get used to the whole genre by being a part of it. I really enjoy playing bad guys though, and it's what I've mostly done in Indian cinema for the last like couple decades. So it's not that it's that different actually, but just the whole horror thing. And the fact is this is actually much more than just a horror film. It's got so much comedy, it's got so much action, it's got a little romance, it's got the whole period thing, it's the whole package. So I loved that when I was being narrated the film, and it was pretty much delivered what I expected as an actor, to be able to really sink my teeth into something a little different, than what I get to do, which is usually a British bad guy. This was a French bad guy, so I got to put a little twist So you got on like it. a small twist going on. Little bit of French style. It's a double. Double. He was, yeah, I got to teach myself a little French because I think because of you, many of them also have learned. But I always wanted like பாண்டிச்சேரி நான் போயிருக்கிறேன் சார். பாண்டிச்சேரியில் போயிட்டு Yeah, French. நான் இந்த டூப்ளெக்ஸ் ஹோட்டல் எங்க இருக்குது, டூப்ளெக்ஸ் ஹோட்டல் எங்க இருக்குது, Duplex become duplex. அவன் ஒரு ரிக்ஷாக்கார தம்பி, அது டூப்ளெக்ஸ் இல்ல டூப்ளே அப்படியா அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நான் வந்து டீலெக்ஸ் சொல்லி பழகிட்டோம். ஸோ நான் டியூப்ளெக்ஸ், ஸோ அதை நான் டூப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஸோ தென் இட்ஸ் லைக் Duple is having souffle. So அந்த மாதிரி touche. That's nice. Your first ever Tamil movie, அதோட memory, and இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு தமிழ் கத்துக்கிட்டீங்க, and your journey in Tamil industry. My first film was Immersion, and I didn't know Tamil at that time.
பட் உங்க ரியாக்ஷன்லாம் வந்து எல்லாரும் லவ் பண்றாங்க. தெரியுமா? திட்டிடுவாங்க போல. No, but I knew Telugu very well because I'd done some 10 films by that time. But Tamil was my first film, my first experience, and it didn't feel so difficult. Tamil, you know, a lot of people will come and say it's a very difficult language. It isn't. I think I'm not able to speak in a flow today because you know you keep cutting, going off to different languages. Is why I'm sticking to English so I don't sound like a fool. But I remember 2020 during lockdown I started learning Tamil with a teacher, with Leela ma'am. She taught me on Zoom. She taught me the language and how I just fell in love with the nuances of the language, and you know I wanted to do more Tamil films. And God has been kind and I have been doing Tamil films, and the experience has been amazing, yeah, because I think they're so much into their cultural identity, their cultural values that reflects in their films, that it's great to be a small part of it. Yeah. That's really lovely to hear. And coming to you, Yeah. உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அந்த ஃப்ரெண்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃப்ரெண்டா இருக்கீங்களா இல்லனா ஐ guys not in touch anymore? ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஃப்ரெண்ட் Someone from the industry. ஞாபகமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஃப்ரெண்ட் தெரியல. இண்டஸ்ட்ரி நான் ஆக்சுவலி இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப நாளா இருக்கோம். அதான் அங்க போயிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃப்ரம் a production family, so basically அந்த மாதிரி இல்லை. இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க கேட்டீங்கன்னா சொல்லலாம் ஏதாவது ஆக்டர் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு ஆக்டர் ஃப்ரெண்ட் சொல்லலாம். லைக் ஐ திங்க் ஆர்யா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு, பிகாஸ் வி ஆல் கேம் இன் த சேம். ரவி, ஜெயம் ரவி. ஓகே, நீங்க ரெண்டு பேர்ல டிசைட் பண்ணுங்க யாரு. ஜெயம் ரவி பிகாஸ் எனக்கு இன்ன வரைக்கும் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. நான் வந்து தித்திக்குதேன்னு ஒரு படம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ரவி வாஸ் ஷூட்டிங் அ ஃபிலிம் கால் ஜெயம். தட் வாஸ் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். ஸோ அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ட்ரெயின் வந்து வாடகைக்கு எடுத்திருந்தோம். இதெல்லாம் எப்படி புதுசாக இருக்குதுல்ல. ட்ரெயின் இதில் நாங்கள் தென்காசியில் வந்து ட்ரெயின் வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்போ இந்த ட்ரெயின் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் ஷூட்டிங்கு தான் போகுது. ஸோ அந்த இங்கே ஷூட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் டக்குன்னு அடுத்த ஸ்டேஷனில் போயிருந்தோம்னா ரவி நின்றுட்டு இருந்தார். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் காட் ஆன் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் மை செல்ஃப். ஹை, திஸ் இஸ் ஜீவா அண்ட் நீங்கள் மோகன் சார் சன்னு அப்படின்னு. ஸோ அப்போ மோகன் சாரும் இருந்தார். ஸோ அவரையும் பையன்பா அப்படின்னு சொல்லி அவர் மீட் பண்ண வச்சாங்க. அப்போ ஸ்குவைட்டாக தான் இருந்தாப்புல ரவி. நானும் சார் எனக்கு தெரியும் சார் எத்தனை மணிக்கு அப்புறம் எவ்வளோ டைட்டாக இருப்பாங்க. இப்போ ஜெயம் ரவி கிடையாது, ரவி மோகன் சார். அவன் ஜெயம் படம் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது சார் அதான் சொன்னா. ஸோ அப்போது நாங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்போது ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் இது நல்ல படம், இது சூப்பர்பான இந்த டைரக்டர் வந்து ரொம்ப நல்ல டைரக்டர், இந்த தேஜான்னு சொல்லி ஒரு டைரக்டர். ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் இந்த நுவ்வு நேனோ லைக் இந்த மாதிரி இந்த உதயகிரனோட ஃபிலிம்ஸு, இந்த மாதிரி கோபிச்சந்த் ஃபிலிம், இது எல்லாத்தையும் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது we were having a conversation. But till now, I think it's been 23 years. And Maxla போடு வைக்காதீங்க, நீங்களே போட்றீங்க. 2003. Okay. 20 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ 20 வருஷமா ரவி இஸ் பின் த சேம் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் சேம் கை. அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஆர்யா அதே டைமில் அதே வருஷம் தான் ஆர்யாவும் மீட் பண்ணேன்னா. அதனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன். அதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. Okay. So coming to you. Yeah. Your first ever Indian film and what made you like act in Indian films? Ram Teja. Sorry, what's his name? Sanjeev sir son பேர் வந்து Ram Charan. Yeah, no, much before that. No, okay. Much before that. Yeah, no, I came to Mumbai to seek my fortune in the film industry about 17 years ago. I don't really want to mention my first film. What was your first film? No, I'm not saying my first film because I was doing whatever I could find at that point. I didn't have nobody knew me or anything, so I don't want to talk about it. But where I really cut my teeth in the entertainment industry was a TV show called Jhansi Ki Rani. On ZTV. And I think people all over the country, even all over the world, are still watching it, still familiar with it because it's been dubbed into every language. And it was an incredible experience. I was in about 100 episodes. I played 2 of the negative
characters, and How? we were twins. Oh, nice. இருக்கதில் இதுதான் Nigga kill you. Yeah, so I had scenes with myself, with everything. I had an amazing experience, and it was all in Hindi. They were all giving me my lines in Devanagari like the day of the shoot, usually like they do in TV. And I really learned fast and had to, and just it was probably like 150 episodes or so. So that Jhansi Ki Rani was my that's where I feel it all really began for me. So you got payment twice for playing twins? I'm gonna call them actually and let them know about that. Will you represent me, please? Clearly you need strong representation. But coming to you, sir, this is your debut project in Tamil, produced Pandita. So upcoming level, can we expect more films from you? Yeah, sure. Okay, then we're happy. I think the whole Tamil film fraternity is also very happy. And Yeah, he's right now not only Aghathiyaa he's got a lot of couple of other films also, like DD. Yeah, we just finalized Yeah. DD Next Level and more films. More Like films sir in also my- we are planning. So any film which is beyond 20 crores, sir is there. That's For a planning. very good role. Sorry, sir, 35 crores. That's a bigger role. So any film which is high budget, sir is there. okay, I think everyone's taking note. But honestly, I'm very happy for all of you. நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் இந்த படத்தை பார்க்க. And Seriously? இது எவ்வளவு வாட்டி நீங்க கேட்டாலும் ஆமா சீரியஸ்லி தான். But genuinely had a really good time interviewing you guys and wishing you all luck, success and love for everything. Thank you so guys. much. Thank you.